zinatarajiwa kuzungumziwa hasa na upande huu wa upinzani, na hasa kuhusiana na swala la uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Na kufungamana na swala hilo la uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka jana, mtazamaji, ni kwamba leo kikao kimeandaliwa ama kinaendelea kufanyika kuhusiana na makamishina wanne ambao wanafahamika kama Cherera 4. Bila shaka hapa ni kamishina Irene Masita ambaye yuko mbele ya jopo hilo ambalo linaongozwa na bila shaka alikuwa jaji mmoja na mawakili wengine ambao wanahusika pakubwa sana na kesi hii. Hapa bila shaka tukizungumzia swala la uchaguzi mkuu wa Agosti 9 baada makamishina hao wanne, yani Cherera 4, kujitenga na wenzao watatu. Hapa tunazungumzia mwenyekiti Wafula Chebukati pamoja na makamishina wengine wawili wakiwemo Boya Molu. Bila shaka na leo wako mbele ya jopo hili ambalo wanaulizwa maswali na kuyajibu kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo yalibuliwa na makamishina hawa wanne. Tutakuwa nafahamu watakuwa nasema nini kuhusiana na kikao hicho, ambapo mwenzangu Leila Mohamed amehudhuria kikao hicho asubuhi ya leo na kwa sasa wamepata mapumziko mafupi. Nitakuwa naungana naye Leila Mohamed muda si mrefu, lakini mtazamaji, bila shaka ni kujuza kwamba hao ndio baadhi ya mambo ambayo tunaandaa kwa siku ya leo. Mimi niite Nicholas Wambua. Moja kwa moja sasa ningependa tuingie katika mdahalo huu, ambapo kama nilivyokutajia ni kwamba Leila Mohamed amekuwa akifuatizia kikao hichi, jopo la kuwachunguza makamishina wanne ama ukipenda Cherera 4. Leila Mohamed, karibu sana kwenye NTV. Sasa hebu kutanguliza tufahamishe nini ambacho kimetufikisha hapa tulipo sasa, kuanzia mwanzo pale ambapo tunazungumzia uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Namnik mwendwa ilipofika saa 3 hivi unusu, kikao ambacho kinaongozwa na Justice Agri Muchelule kiliweza kufika hapa kwenye kikao hiki hapa kwenye eneo la KICD Nairobi, ambapo imekuwa ni makao makuu ya jopo hili kuweza kusikiza malalamishi ya upande mmoja na wale ambao wanajitetea. Kabla ya kikao kuanza, wakili Danstan Omari aliweza kuomba kuzungumza na Jaji Muchelule ambaye ni mwenyekiti wa jopo hilo na kuomba kuongezwa rasmi kama mmoja wa wahusika wakuu kwenye kesi hii, akisema kwamba chama cha Azimio One Kenya Alliance ambacho kimetajwa sana katika vikao vya hapo awali imeona ni muhimu sasa iweze kujumuishwa na kuweza kuwakilishwa na wakili ambaye ni Danstan Omari. Kulikuwepo na masuala mawili matatu kutoka kwa Jaji Muchelule ambaye alisema kwamba kulikuwa na haja ya wakili huyo kutoa tangazo rasmi, yani ombi rasmi la kujumuishwa kwenye kikao hiki, na vile vile mawakili wa upande wa mashtaka na vile vile wakili Donald Kipkorir ambaye anamwakilisha Kamishna Irene Masita wangepaswa kupatiwa taarifa hiyo rasmi pamoja na wanakamati hiyo ya jopo hilo maalum. Baadaye vile wakaweza kusema kwamba stakabadhi hiyo imepokewa, lakini wale mawakili wawili wamesisitiza kwamba kuna muhimu wao waweze kusoma taarifa hiyo kutoka kwa upande wa Azimio ndipo wakubali au wakatae upande wa Azimio kujumuishwa kwenye kikao hiki. Mbali na hayo, kulikuwepo na wawili ambao waliweza kuhojiwa mbele ya kamati hii. Kulikuwepo na mkurugenzi salama katika jumba la Yaya Center ambaye aliweza kupitishwa kuhusiana na swala la siku hiyo kabla ya Agosti 15. Aliweza kuwapokea makamishina wanne IEBC kwenye upande wa mpokezi wa jumba hilo na kuwapelekeza katika eneo la reception area, na akaweza kuieleza kamati vile vile ni siku gani ambayo ilikuwa waliwapokea, ilikuwa ni vipi, alipokea taarifa kutoka kwa nani, na akaweza kuulizwa maswali kutoka kwa wakili Donald Kipkorir. Baada yake basi shahidi ambaye alifika ni Profesa Gulie ambaye kwa sasa anatarajiwa kuendelea na mahojiano yake baada ya muda wa mapumziko kidogo mafupi ambayo Jaji Muchelule aliweza kuomba hapo karibu mwendo wa saa 5 hivi na dakika 50 waweze kupumzika kidogo ndipo mahojiano yaendelee. Lakini ni katika mahojiano hayo na Profesa Gulie ilikuwa lile swala la siku ya asubuhi ya tarehe 15 Agosti
mwaka wa 2022 yaliyojiri mwendo wa saa 9 asubuhi ya siku hiyo, na vile vile baadaye mchana mwendo wa saa 8. Anasema kulikuwa na jumbe mbili za wageni ambao walifika kumuona Wafula Chebukati ambaye kwa wakati huo alikuwa mwenyekiti wa tume ya IEBC. Wakaweza kuketi na jumbe hizo mbili, na taarifa ambayo anasema kwamba ilikuwa mojawapo ya jumbe hizo mbili ni kwamba kulikuwa na haja ya taarifa ambazo zingetolewa kwa taifa kuhusiana na matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2022, huku Profesa Gulia akidai kwamba waliombwa waweze kuhakikisha kwamba kusiwepo na mshindi ambaye angetangazwa moja kwa moja, iwepo hali ambayo ingerejesha taifa kwa uchaguzi wa pili, yani kusikuwepo na mshindi wa moja kwa moja. Na pia amedai kwamba katika kikao hicho cha baadaye mchana ambacho kilikuwa ni ujumbe wa kitengo cha usalama, maafisa wakuu ambao walikuwa katika ujumbe huo walikuwa ni maafisa wakuu katika vitengo vya usalama na idara ya sheria nchini, ambapo Profesa Gulia amedai kwamba ujumbe wao ulikuwa ni kwamba ni sharti kinara wa Azimio Raila Odinga atangazwe kuwa ameshinda. Manake ingekuwepo kwamba tangazo la William Ruto kuwa ndiye mshindi wa uchaguzi huo, basi kungekuwa na msukosuko kwenye taifa, na wao walikuwa na waomba wanakamati wa IEBC kutotangaza hilo ili kupatia taifa nafasi ya kuelekea katika uchaguzi wa pili. Nick, hayo ndio mafupi kabla ya kikao kuelekea, lakini sijui kama una maswali mengi zaidi hususan kuhusiana na swala lile la fomu 30 na C ambayo imeleta utata kabla ya wao kwenda katika mapumziko mafupi. Naam Leila, nilikuwa nikuulize hilo swali manake kuna swali ambalo ameulizwa Profesa Gulie kwamba ile fomu 34 cha ilifaa kuwa imechapishwa tayari kwenye mtandao wa IEBC kabla ya matangazo ya urais kutolewa na mwenyekiti wa Wafula Chebukati. Je, swali lake ile ambalo ameulizwa, jibu lake lilikuwa namna gani ambalo alikuwa ameulizwa na wakili Kipkorir pengine? Wakili Kipkorir anasema kwamba kulingana na sheria inapaswa kwa Wafula Chebukati na timu yake ya makamishna kuchapisha stakabadhi hiyo yenye kurasa zaidi ya 400, manake iko na takwimu kutoka maeneo bunge yote 290, vile vile kuna kaunti zile 47, na kuna data nyingi kuhusiana na vituo vyote vya kupiga kura na matokeo yake. Na ndiposa wakili Donald Kipkorir alikuwa anasisitiza kwamba kulingana na sheria inapaswa stakabadhi hiyo ichapishwe kwenye mtandao wa IEBC kabla ya Wafula Chebukati kufika kwenye jukwaa pale kwenye auditorium pale Bomas of Kenya na kutangaza rasmi ni nani aliyekuwa mshindi. Lakini kulingana na Profesa Gulia anasema kwamba takwimu hizi zilikuwa zinawekwa kwenye ile tovuti yao, yani ile portal ambayo Wakenya wote waliokuwa na uwezo wa kuingia na kupata taarifa hizi wanasema ilikuwa ni njia moja ya ambayo ilikuwa na utaratibu ambao wao walibuni na ikafaa. Kwa hivyo hakulijibu lile swali la wakili Kipkorir kwamba je, walifanya vile kulingana na taratibu ambazo zimewekwa kisheria. Lakini kulingana na Profesa Gulia amesisitiza kwamba pindi tu takwimu hizo ziliweza kuwekwa zikuchapishwa kwenye ile portal ya IEBC ndivyo hivyo ambavyo mtiririko wa mambo kuelekea katika kutangazwa rasmi kwa William Ruto iliweza kufanyika. Na akasisitiza kwamba wao kulingana na vikao ambavyo waliweza kufanya, ndipo sasa hilo swali la ni wakati gani ambapo wale makamishna wanne ambao wametajwa kama Cherera 4 waliweza kusema kwamba hawakubaliani na matokeo ambayo waliweza kuletwa kwao na afisa mkuu mtendaji wa IEBC Marjan
Hussein Marjan, na wakaulizwa taarifa hizo zililetwa wakati gani. Profesa Gulia akasisitiza kwamba Profesa Marjan aliweza kuingia katika ile chumba ambacho walikuwa wanafanya vikao vyao baada ya ile timu ambayo inatoka kwa vitengo vya usalama kuondoka, na kuwapatia karatasi kubwa ile ya kurasa 400 hivi, ile fomu 34 cha, na vile vile kulikuwa na fomu nyingine ndogo ambayo ilikuwa imepunguza idadi hiyo na kuweka wanaita kwa Kiingereza summary ya matokeo hayo. Ndiposa hizo ndizo kabidhiwa kila mmoja, na walipoondoka kwenye chumba hicho, wao walipoelekea katika ukumbi, basi wale Cherera 4 waliweza kuondoka na kuelekea kwingine, na ni baada ya ile vurugu ambayo tuliona kwenye auditorium pale, wakaweza kurejea tena kwenye ofisi, ndipo ikajulikana kwamba naibu mwenyekiti ambaye alikuwa ni Juliana Cherera alikuwa anaongoza kikao cha wanahabari kwenye hoteli hiyo hapa jijini Nairobi. Nick na Leila, nadhani kwamba tayari wako karibu kurejea kuendelea na hiki kikao, lakini kabla nikuachie uondoke ili ujipange, pengine swali la mwisho, kuna sehemu ambapo Bwana Gulia yosema kwamba mkutano huu kulikuwa na baadhi ambao walikuwa wamekuja kuambia wao kama makamishna wa IEBC iwapo watamtangaza Ruto wakati huo kama mshindi katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9, pengine taifa lingechomeka. Je, muktadha wa jibu hili lake Gulia ni upi pengine kwa haraka? Alisema kwamba mwendo wa saa 9 hivi asubuhi ya tarehe hiyo 15 Agosti alipokea ujumbe wa kwanza. Ujumbe huu ulikuja mahsusi kuzungumza na wakati huo mwenyekiti wa IEBC Chebukati, naye akasisitiza kwamba hataweza kuwapokea peke yake, itambidi kuwaita makamishna wote, na wote walikuwepo katika kikao hicho cha saa 9 asubuhi. Na ndio swali ambayo wakili Kipkorir alimuuliza, je, alikuwa na uhakikisho kwamba Commissioner Justus Nyang'aya alikuwepo na alisema nini, na vile vile Commissioner Irene Masit katika kikao hicho aliweza kutamka nini. Naye Profesa Gulia akasisitiza kwamba baada ya kikao hicho ambacho aliita ni wazee wakuu, yani aliwaita elderly citizens ambao walifika pale kuwaomba kuketi chini na kuangalia swala hili kwa uzito, manake wanasema kwamba huu ulikuwa ni muktadha muhimu kwa taifa hili, na inaonekana ni kama jopo hilo viongozi wanaenda kuingia katika kikao cha sasa. Lakini kabla ya kurejea kule ndani, anasema baadaye walipokea ujumbe kwamba watakuwa na kikao cha pili, na kikao hicho kilifanyika mchana wa siku hiyo. Unawaona viongozi hao ambao wanaongozwa na Jaji Agri Muchelule wakiingia katika jopo hili kwa kikao kabla ya kuelekea chakula cha mchana. Walichukua nafasi hii kupata mapumziko mafupi, ndiposa warejee tena kusikiza mahojiano kati ya wakili Donald Kipkorir na Profesa Gulia. Lakini kabla hawajaweza kuelekezwa kule ndani na kuanza mkutano huo, Nick, swala zima la waliambiwa nini, akasisitiza kwamba ni katika kikao hiki cha pili cha wataalamu wa masuala ya usalama ndio waliwaambia kwamba ni kana kwamba walikuwa wametumwa kuambiwa kwamba watazamie ripoti ambayo wataitolea taifa, manake kulikuwa na tashwishi hali ya usalama ya nchi. Haingejulikana ingekuwa vipi ingelikuwa kwamba wangemtangaza William Ruto moja kwa moja kama mshindi, na kwa hadi wakati huo anasisitiza kwamba hawakuwa wamejua kikamilifu ni nani ambaye alikuwa ameshinda uchaguzi huo. Nick, asante sana Leila Mohamed, nakupa nafasi urudi ndani kisha utupe mengi zaidi kuhusiana kikao hicho ambapo wanaenda kurudi kukiandama kuendelea na kuketi. Na wakati Leila akirudi, mtazamaji, ningependa nikupe ama nizungumze na mwenzangu Sydney Chazima ambaye anafuatizia ujio ama urejeo wa Raila Odinga kutoka Afrika Kusini, ambapo wamepanga mkutano katika ukumbi na uwanja wa Kamkunji. Sydney, hebu tufahamishe uko wapi, Raila Odinga yuko wapi, na mkutano wa leo je, umepangiwa, upo ama haupo? Naam, ni kuambua kama anavyoarifu Leila, siku hii ina mambo mengi ambayo yanaendelea. Kumbuka kwamba katika pale ukumbi wa KICD
makamishna wa IEBC wanasema kwamba matokeo ya uchaguzi yalikuwa yabadilishwe ili kumpa Raila Odinga ushindi. Na hapa katika uwanja wa JKI ambapo Raila Odinga atatua wakati wowote huu ngoja zake bado zinaendelea. Hapa tunaona kuna magari mengi ambayo yako hapa na wafuasi wake wako hapa tayari ili tu kumpokea. Na haswa ambacho kinafanya nalinganisha siku hii na ile inaendelea pale kwenye ukumbi wa KICD ni kwamba upande wake Raila Odinga ama Azimio kwa jumla wanasema kwamba katika dosia ambayo wako nayo ambayo ilitangazwa juzi na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka pamoja na Kioni na pamoja na aliyekuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga ambaye ni Martha Karua, ni kuwa wanasema kwamba Raila Odinga alishinda uchaguzi wa Agosti mwaka uliopita kwa kura milioni 8, naye William Ruto akapata chini ya kura milioni 6. Basi ni kiini hicho ambacho wanasema kwamba Raila Odinga akiwasili hapa ataweza kuhutubia hapa pengine, na akitoka hapa ataendelea katika mitaa kadha katika mji wa Nairobi ili tu kuwakusanya watu wake ili waelekee katika uwanja wa Kamukunji ambao ni wa kihistoria katika mambo ya kisiasa. Kumbuka kwamba hapo jana Rais William Ruto alikuwa katika kaunti ya Kirinyaga pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua, na wakikemea sana swala hili la mpango huu ambao wanasema ni maandamano ambayo yanaenda kupangwa na Raila Odinga katika uwanja wa Kamukunji, wakisema kwamba hawatakubaliana naye Rigathi Gachagua akionekana kusema kwamba wamwachie Raila Odinga aweze kushughulikiana naye. Na tumeona wafuasi wake Raila Odinga wakisema kwamba hawajafurahishwa na matamshi hayo, na kwamba wakati watafika kule wataweza kuongelea zaidi kuhusu kile naibu rais Rigathi Gachagua alisema. Na nyuma yangu pale kama mwelekezi wangu ama ni mpiga picha wangu Nyongesa anaweza songea karibu, tunaona kwamba kuna VIP lounge pale, na pale tumewaona viongozi kadhaa wa mrengo wa Azimio wakifika hapa, akiwemo Kalonzo Musyoka, akiwemo mwenyekiti ama Secretary General wa chama cha Jubilee ambaye ni Jeremiah Kioni akifika hapa, wakitarajia tu Raila Odinga afike hapa ili waweze kuondoka naye kwa kimoja na wafike katika mitaa kadhaa katika mji wa Nairobi. Na tunaona kwamba watu wanazidi kujipanga ili tu labda kuna anticipation kwamba kuna mtu anaenda kuzungumza, na kabla tujue zaidi kama Raila Odinga ako karibu kuwasili katika uga huu. Naam, bila shaka mtazamaji wa Pwani Sydney Chazima, tutakuwa tunaungana naye hapo baadaye Raila Odinga akiwasili, kisha tufahamishe ni yapi ambayo inaendelea kutoka uwanja wa kimataifa wa ndege JKIA kisha kuelekea kule katika uwanja wa Kamkunji. Kwa sasa na kurudisha katika kikao hichi jopo la kuwachunguza makamishna wanne wa tume ya IEBC ama waliokuwa makamishna watatu na sasa aliyepo Bi Irene Masit, ambacho kikao hicho kinaendelea kwa sasa kikiongozwa na Jaji Muchelulebu. Kidogo tusikizwe anasemaje. That is brought, the physical A is the B, that is summation of the A's, is the entries in B correct in accordance with the Form A? Secondly, is the Form A that has been uploaded in the portal the correct form in accordance or as per the physical A that has been brought to Tally Center? So in other words, we are using the A to generate the C directly. And so the tallying here means in the system, once a form has been brought, agents are given copies of the same. The returning officer comes, agents they bring their A's and B's, they are photocopied. All the agents are given copies, and now they check one by one, the polling station by polling station, and once it happens, it's correct, they go into the system that generates the C. So the physical A is counter-checked, and if it is verified, the system you tick. So as you do the ticking or as you do the okaying, it actually automatically tallies. So the crowd we're seeing in the, is it called plenary, at Bomas, the theater, the amphitheater? Yeah, the floor. So all those people, that's what they were doing the tallying. Yes. At least we saw part of it, live transmission of that process. I didn't see commissioners going down there. Did you see were the commissioners down in the place? Because I just saw them announcing the results, but I didn't see them down in the place with the crowd, with the people working.
If you were there throughout the 6 days, you would have seen them mingling with the participants of the tally verification process on the floor. They were down there. Yeah. In your affidavit, page 25 of the bundle, page 25. You've seen the document appointing you as a team leader. Yeah, alternate. Again, for the record, I want you to read just read the entire letter. It's not a long letter. Page 25. This is a letter addressed to me. What's the date of the letter, just for the record? Dated 22nd July 2022. It's addressed to me. It's also addressed to Marjan Hussein Marjan, the CEO. And it's referenced appointment to the results management team at the Presidential Tallying Center, Bomas of Kenya. Reference is made to the above stated subject matter pursuant to Section 39 of the Elections Act and the Regulations 83 and 84(1) and 2A. The Commission has designated Bomas of Kenya as the Presidential Election Tallying Center for the 9th of August 2022 general election. Consequently, you are hereby appointed to manage the presidential election results path as follows. So, myself, team leader, and Marjan, alternate team leader. Just continue the broad terms of reference of the team are: 1, undertaking quality assurance of results forms received from the Presidential Returning Officer's desk, tallying and processing of election results, assist the Presidential Returning Officer in managing a record of the election of results. Copies of letters of appointments of the team are attached herewith for your information, record, and further necessary action. The appointment takes effect immediately. Thanks. So from the letter, you are the team leader of the entire presidential election process, basically, in the tallying and verification and tallying, or tallying and verification. Yeah, alternate. Yeah, and the alternate, okay, they call you the team leader, and the alternate is Marjan. In fact, I was coming to that, that the meaning on alternate means co-equal, like you are co-equal. Okay. Yeah, you are equal. So basically, you and Marjan were in charge of the tallying and verification of the presidential results. Over 10 years. Yes. I mean, because there was a team attached to us. Yeah, but the in a separate letter. Yeah, but I'm saying you're the leaders. Yeah. So basically, the other people are technical staff. Yes. And the other commissioners, what roles were they given? There were various roles because the activities were wide. Yeah. And they were equally as important. Yeah, I know. So the other commissioners had equally important roles to play in other areas. But when it came to verification and announcing of results, it was not an exclusive for us because, as you might have noted, the results were even announced by almost all commissioners except me. I'm agreeing on that, by the way, Professor. I'm agreeing. What I'm saying is that when it comes to tallying and verification of presidential results, it was exclusive mandate given to you by the chairman and Marjan, you and Marjan. The others were dealing with logistics, with public relations, with other things, but even security. But you and Marjan were exclusively in charge of tallying and verification of presidential results. Can we agree on that? Yes, to the extent that we were coordinating that activity on behalf of the other commissioners. I'm saying let's not. Let's not fight on language, because every commissioner was given a specific role. Another was given security, another was given public relations. But you, as Commissioner Guliye, with Marjan, you were given exclusive
role of tallying and verification of presidential results. No one was sharing that role with you. No other commission was sharing that role with you. Coordinating the activities of the verification. The letter speaks for itself. We can argue until the cows come, but the letter speaks for itself. So why did the chairman appoint you again? You can ask him. So he's the chairman, yeah? Was there a meeting by the commissioners on this 22nd of July to allocate each commissioner a role, or because my information is that everyone got their own letter individually. In fact, they didn't know what the other person got. So there was no meeting to allocate these roles. Allocations were done by the chairman, and since he had known his commissioners, he was best suited to allocate duties specific to the competencies of each of the commissioners. I agree. So at least we agree again. Let's agree on one thing, that it is the chairman who did this appointment solely. Since it was a small assignment on the election at the Bomas Study Center, he did it for all of us. It can't be a small assignment, Professor. You told us it was a big assignment. It can't be a small assignment. The big assignment is when you're chairing committees. Yeah, but when you're chairing, this is the climax of 5-year mandate of IEBC, announcing the presidential results, doing the presidential results. Did you get a chance to read the judgment of the Supreme Court? No. Okay. In the Supreme Court judgment, the court said unanimously that the chairman has no such role of running the presidential elections alone. He must run with the entire 6 commissioners. Do you remember something like that in the judgment? I don't remember, but I don't believe the chairman ran alone the commission. In the judgment, section 80, regulation 87 of the election regulations that gave the chairman this big oversized role of appointing you alone was repealed by the Supreme Court. It was declared unconstitutional. Do you remember that? I don't remember. That's what the Supreme Court said, that it doesn't have such role. You'll be telling us about fidelity and law. The Supreme Court said he didn't have such role. It was not a one-man show, but you ran it like a one-man show. I am here, having worked with the chairman for 6 years, and I'm best placed to judge the chairman more than anyone else. And I do believe the chair had been inclusive and consultative in his decision-making process. That's your position again. Let's go to that. What the Supreme Court said about that. Supreme Court, again, in its judgment, they read your affidavit. They read the affidavit of every commissioner. And the Supreme Court was basically saying, those are boardroom wars. They didn't care about your fights. The 3 commissioners, they said you're always together, the 3 commissioners and the 4 commissioners. And the Supreme Court was dismissive of your fights. But here you want to convince us that the fight was so big, it was a crisis. Supreme Court saw through the affidavit, and they didn't say it's a big issue. They saw it was boardroom war. But you're telling us here, are you trying to revise the Supreme Court judgment, Gulia? I'm not in any way revising any judgment, whether it is Supreme Court or any other court of law. All that I'm saying is we did not have fights. We had differences of opinion. That's not fights. You know, in your evidence in chief, you were trying to paint a picture of yourself and the chairman. You didn't say about the other commissioner, Molo. Of course, we need about Molo. But you were trying to paint the 4 commissioners, which are called Cherera 4, as rogue, as, I don't know, they want to overthrow the constitution. You know, that's your entire tenor of your evidence in chief. And the Supreme Court saw through your affidavit, and they saw it was nothing like that, the way you're trying to paint this tribunal. They saw it as just a boardroom dispute. But you want to make it look like it was a constitutional crisis. Do you think moderating of results of election, people's voices, is a small boardroom war?
I don't think so. In my opinion, we had differences of opinion on how to manage the results. You know, Gulia, you told us at 3 a.m. in the morning there were no results. At 4 o'clock there were no results. But you're accusing my client and the other 4 commissioners, the Cherera 4, that at 3 o'clock, 3 a.m. in the morning they want to moderate results. That at 4 a.m. they want to certain results to be declared. You're the team leader in charge of this entire, exclusive. The results were brought at 4:20. And here you are excitedly telling us that they wanted to moderate results. What results were they trying to moderate when there are no results? How do you moderate nothing? What I told you and what I'm saying is that the 4 commissioners agreed with individuals who came with intentions for us to vary the results. And by agreeing with them, they probably knew what we didn't know in terms of results. Professor, you know, you told us you were a teacher at the university. So I want a logical explanation as to how do you moderate that which you don't know? We learned the results when it was brought to the boardroom. Exactly, and we're agreeing on that. And before that, there were people who seemed to have known what the results were, who wanted us to think in a certain direction. And by the 4 commissioners agreeing with their thoughts, they must have known something we didn't know. I hope I'm clear. In the fullness of time, we'll know the truth. Well, I'm asking, until now, for the record again, under oath, as a team leader, have you published the results online from 34C in entirety, 500 pages, until now? The results have been published, and the physical copy that was signed by agents were also scanned and uploaded into the portal. So, Chairman, I can record that until now, the results have never been published. Until now. Let them That's your view, not my information. My instruction from my client are that the results until now have never been published. 34C. That's a statement you're making. Instruction of my client, which I'm okay. Let me put it. Let me whatever. Yeah. Okay. Professor Kulia, yes. My client instructs me that until now the results have never been published. Are you of the contrary view? The results have been published in the portal. I'm saying results. That's the fact, if you want to know the facts. When I say the results, Professor, I mean results pursuant to the prescribed format 34C. Again, I'm asking again, have they been published until now? The results 34C have been published and it has been printed from the portal, and once the agent signed, they have been scanned and the scanned version uploaded into the system. When you and the chairman walked out of the boardroom at 4:20, 5 o'clock, I don't know, of 15th of August, had we received the final results of like the 27 constituencies? Had we received them? Yes, we did. Had they been announced? I was to announce before the fracas. Okay, so, but I'm saying, so they're not been announced. The results have been received, the results have been tallied, and they were part of the final results. It was only to make it public, but it was already tallied into the Form C. Under the Constitution, Professor, is there anything wrong with having a dissenting opinion, with disagreeing? For as long as the dissenting opinion does not offend the law. That's a contradiction. Have you read the Bill of Rights about having a... You asked me a question, I answered you. Have you read the Bill of Rights, which gives everyone the right to have their own opinion on anything, on politics? I didn't read, and I don't need to read now. You can also read.
Because we need to... No, you can read for me since you are a lawyer. We'll read, just give me the Constitution. Just read Article 32 and 33. Article 33, freedom... 32 first, and then we go... 32. Freedom of conscience, religion, belief, and opinion. Every person has the right to freedom of conscience, religion, though belief and opinion. Okay, just under Article 33. Freedom of expression. Every person has the right to freedom of expression, which includes freedom to seek, receive, or impart information or ideas, freedom of artistic creativity. Okay, it's fine. So Article 32 and 33 basically give us freedoms of expression, of opinion, and all those are freedoms. When the commissioners told Chebukati that they don't agree, I mean, like basically they're not agreeing with the 3-page results because they need time to go through the 400-page. How can that be a violation of the law? I need to understand. The commissioners didn't land from the moon. Yeah. They were part and parcel of the verification for 6 days. They were involved in the process. They had been announcing constituency results faithfully for 6 days. And therefore, for them to come and say these results are not authentic, I think there's something wrong there. Kulia, paragraph 32, you told us Mr. Marjan walked into the room with the results, paragraph 32, which is about like 4 o'clock or 4:20, or I don't know, about 4, between 4 and 4:20, with 500 pages, 1 copy of 500 pages, and 7 copies of 3-page document. Here, of course, you are misleading us by saying that he gave each one a copy of the results, but the actual results given as the 3-page document, which you confirmed. But the 500 pages, he has never given. I'm sorry, anyone. I'm not misleading anybody. Yeah, okay, fine. Well, that's what you told us, we were given results. So, I still want to understand that you want commissioners who've just been given a 3-page document to confirm the contents of a 500-page document with no opportunity to do that. They don't have copies. You told us it was not possible to make copies. They don't have copies. They have never gotten copies until now. My client tells me she's never gotten a copy until now. She's never gotten Form 34C in complete format. And you think it is wrong to actually tell the chairman you can't support such results until you've gone through the report? Is it illogical to refuse to accept results when you don't have the 500-page document? The document that was brought is a summary by county, and it also gives the collected results of each candidate and the rejected vote. Maybe let's go to the beginning. The results, the whole document, which a copy was available, had the entire results. If anybody wanted, they would have used the hard copy that was available to verify any particular polling station or county they wanted. Professor, are you supporting the removal of Commissioner Masit? Is that what you are? Why would I? No, as a witness here. No, why would I? I was just
told to come and give a version of what happened. Have you read the petitions filed by the 4 petitioners that led to this tribunal? No, I haven't read. Do you know them personally? Do you know Dennis Ndubi personally? Have you met him? No. Joffrey Langat? No. Steve Jerry? No, I don't know that. Zakaria Matayo? Don't know. So you've not read the petition? I don't know them, and I don't know their petition. Okay, let me just tell you a summary. You know, they're saying that Commissioner Irene must be removed for gross violation of the Constitution. Gross violation of the Constitution. That's what they're saying. And because there's a legal meaning of the gross violation. And my issue is that you told that the results were brought by Marjan at 420, 500 pages and 3-page document. And my client refused to, your own words, basically did not support the chairman's invitation that they go announce the results immediately. Will such refusal, because you don't have an opportunity to go through a 500-page report, be a gross violation of the Constitution? That's a matter for this tribunal to determine, not me. Now, you've been telling us about the understanding of the law, Professor. I want you to understand. No. Peter led you through and you gave conclusions of the law. I thought you were a professor of the law when you reached conclusions of the law. So now you're saying you don't know about it. I'm only here to give facts as they happened. You reached conclusions. At the boardroom and at the tally center. You told us after the results were announced on 15, you went into hiding. Correct. Can you tell us where you were hiding, if you don't have a problem? Mr. Chair, I think I'll have a problem with that kind of a question, especially knowing the risk they have gone through and the disclosure of where he's hiding, and we don't know what will come after this. I don't have a problem for such a question. Chairman doesn't even know the entire case is that my clients were in Jaya. Your question was, Yeah. do you want to disclose where you are hiding if you don't have a problem with it? That is it. If you don't have a Yes, problem, yes, yes. that was your question. Yes, that's correct, Chairman. Yes. I'm not forcing him. Yes? I'm not forcing him to disclose. Yeah, fine. Yeah, I don't know why Peter jumped into whatever. I told him if he doesn't have a problem, he tells us where he was hiding. Can you tell us where you were hiding, Professor? I can't tell you that. And I support you, by the way. That's correct position. So the same time you went to hide, my clients also went to hide at Yaya Center, purportedly. But the whole world has been told where they were hiding. Can you see the contradiction in these proceedings? You'll never tell us where you hid, but they've told the whole world where my client was hiding. Your client went to a public utility facility. You never told us where I didn't go to a public place. That's your word. We don't have CCTVs. They brought CCTVs of my client. We don't have your CCTVs. At the right time, we'll get them. Okay. That's fine. That's fine, Professor. So finally, you're not a witness to the petitioners. I mean, they didn't invite you. They're not the ones who invited you. I was invited by the tribunal. Okay. So, Chairman, that's all for now. Thank you. Re-examination? Yes, very, very few questions. Professor, you are taken through Form 34C. I need you to confirm whether it was published, and if it was it ever signed or uploaded in the system? Clarify that issue. The Form 34C is an auto-generated form. The system generates the form as the verification happens on the floor. Each of the arrows, as I said earlier, comes with the Form A's of all the polling stations in their respective constituencies. And alongside that, they come with a summary, which is Form B of the constituency. When they come with these two documents, they are photocopied immediately they arrive,
and a bundle is given to each agent. And in the process, they now go into verifying each polling station by polling station. And once they are doing that, they do it on the system. And once a tick or a click